Naam, asante sana kwa kuungana nami mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Seneta anayeondoka mamlakani kaunti ya Busia Amos Wako amedokeza kuwa siku ya Jumatatu wiki ijayo muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unatarajiwa kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo ya urais mahakamani. Akizungumza katika mazishi ya mama ya aliyekuwa rais wa chama cha mawakili nchini LSK Ken Akide, Wako amesema atakuwa mmoja wa mawakili watakaowakilisha kesi hiyo. Naye gavana mteuli wa kaunti ya Busia, Daktari Paul Otuoma, ametoa wito kwa Wakenya kuendelea kudumisha amani wakati taasisi mbalimbali zikiendelea kushughulikia utata unaozingira matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka huu. Huyo mama nilijuana naye mwaka 2017 nilipo Speaker ya kaunti ya Busia County Mimi nasema tu asanteni na nanyenyekea mbele yenu katika hii kanisa kusema tunaomba Mwenyezi Mungu atupe hekima tuweze kuwatumikia. Tumetembea tukieleza shida ambazo watu wetu wako nazo katika kaunti ya Busia na katika pia Kenya nzima kwa jumla. Na nitaomba kwamba mimi mwenyewe niko hapa, tutataka ushauri wenu, tutataka ushiriki wenu ili tuweze kusaidiana kutatua shida zetu na kuweza kupeleka jamii ya Busia na Kenya mbele. Hata naweza kumwambia saa hii nilikuwa natembea kutoka Kisumu kuja hapa kwa matanga, nikisema kwamba nitakuwa hapa mpaka Jumatatu, lakini kwa sababu mimi ni senior counsel walinipigia simu kusema kwamba urudi Nairobi mara moja uone ile kazi ambao wakili wa Raila Amolo Odinga, akili wa Azimio wamefanya kupeleka kesi kwa court. Kwa sababu ni senior counsel, wameita mimi na wengine kama Orengo kwenda kuangalia leo usiku tutie tick. Kama tunatia tick inaenda court, labda kesho, but by Monday itakuwa huko. Na bila shaka mtazamaji, ni hapa KTN News ambapo tutakuwa tunakupa dondoo baada ya nyingine punde tu kesi hiyo itakapong'oa nanga katika mahakama ya upeo Jumatatu. Na hatimaye Brian Odinga Olunga, kijana mwenye umri wa miaka 21 aliyedaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na mbunge wa Kimilili Didmas Baraza katika eneo la Kimilili kaunti ya Bungoma, amezikwa. Hafla hiyo iliyofanyika katika eneo la Samitsi Malava kaunti ya Kakamega ilisheheni simanzi, huku waliokuwa wanafunzi wenzake katika chuo kikuu cha Masinde Muliro na viongozi wa eneo hilo wakishinikiza asasi za usalama kufanya uchunguzi wa kina ili haki ifanyike. Ikumbukwe mbunge wa Kimilili Didmas Baraza ambaye ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo bado yuko korokoroni na atafunguliwa mashtaka siku ya Jumatatu. Na familia yetu, it was not justified at all to take the life of this young man. Kwa hivyo kama viongozi, and I want to take the leadership kusema ya kwamba we want the law to take its course. Kwa sababu this is pure murder. I know justice is going to happen. Now Brian will be served vizuri penye yako. Let him rest in peace. Sisi tunataka justice. Justice ifanywe kwa Odinga. Odinga alikuwa msempoa. Imagine amekufa kako young. 21 years old. Ana mkid, ana wife, hivyo tu aje. Si kama youths mtupe justice. Tunataka justice. Odinga amekufa. Tunasikia kesi bado iko kotini. Chenye ningeomba tu serikali, kama wanasema kuna justice, acha niaminie kupitia kwa Odinga. Justice ifanyike mazee. Yes. Tunaumia. Na tunatumai kwamba haki itamtendekea mwenda zake Brian. Mwaniaji wa kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir amesisitiza kwamba wanataka uchaguzi wa kiti hicho uwe tarehe 23 mwezi huu. Usemi huu unajiri siku 3 tu baada ya mgombea huyo na mashirika mengine kuenda kotini kushinikiza IEBC ipange tarehe ya uchaguzi. Nasir amesema kwamba wamepata mwaliko wa kukutana na maafisa wa IEBC siku ya Jumatatu huko Bomas, Nairobi, ili kujadili swala la uchaguzi. Akiongea na vyombo vya habari mjini Mombasa, Nasir ameshikilia kwamba mkutano uwepo au usiwepo,
Cha muhimu ni kwamba lazima uchaguzi ufanyike kama ilivyoratibiwa kikatiba. Nasir amedai kuna njama ya kuchelewesha uchaguzi huo na hivyo basi kuchelewesha huduma muhimu kwa wakazi wa Mombasa. Ya kwanza ya kwa watu wenye kukaa katika maeneo bunge na maeneo county tofauti kuweza kuitwa kwa mkutano unaoitwa consultative meeting. Consultative meeting ilikuwa ifanywe pale kwanza kabla hawajaamua kuahirisha election ya kwanza na kuamua kuahirisha election ya pili. Sababu walozitoa ni kuwa kuna tatizo la usalama. Msimamo wetu sisi, atakayeweza kuhudhuria mkutano huo kwa upande wa Mombasa atakuwa ni deputy governor wetu, bila ya kuwa watakuwa ni wenye kukubaliana na jambo lolote. Msimamo wetu unaendelea kuwa ya kuwa ni lazima election zifanywe katika siku ambayo inayohitajika, the gazetted day ya tarehe 23 Agosti. We are aware ya kuwa Chebukati na wenzake wanajaribu kufanya hizi election zilingane na Supreme Court ruling ya presidential. This is part and parcel of Kenya, and so is Kakamega and the other parts. Just because ni strongholds za Azimio should not mean that watu watajaribu kutumia hila na njama za kuweza kujaribu kuzuia hii uchaguzi. Na mali ya thamana isiyojulikana imeteketea hii leo baada ya bweni linalositiri wanafunzi 100 katika shule ya upili ya wavulana ya Kisumu kuteketea, ila hamna kati ya wanafunzi 1500 waliokuwa shuleni humo wakati wa tukio hilo waliojeruhiwa. Tukio hilo linajiri baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kusisitiza kauli yake ya awali kuwa wazazi watagharamia hasara ya mabweni kuteketezwa na wanafunzi. Hata hivyo, uamuzi wa iwapo wanafunzi hawa watasalia shuleni au kuruhusiwa kwenda nyumbani unasubiri uamuzi wa halmashauri ya shule hiyo ambayo hadi sasa ipo kikaoni. We are not in a position to say at the moment what is the cause of the fire. Investigations are on. We will be able to say at a later date what exactly caused the fire. But what we can say at the moment is that so far no casualty has been reported. And apart from the damages, the assessment of the damage is also going on. We are going to involve the relevant agencies to do the assessment of the exact damages that have been caused. Even at the moment, we will not be able to say exactly what is the extent of the damage. But we know there are classes that have been damaged, there are dormitories that have been damaged, but no life lost, no casualties so far. The unfortunate thing that our dormitory was in time with one of the classes, so that also got affected, one of the classes that are there. I also want to report clearly, we had 1,500 boys in the compound and none has been affected by this fire stand. There's no casualty by this fire stand. And I also want to report, the fire has been contained, but now we are working on the program to make the school restore its status. About whether we can close or not, that one we are deciding a moment by the executive board and be communicated in due course by bulk SMS to our parents. Na wakati huo waziri wa elimu Profesa George Magoha amethibitisha kuwa hakutakuwa na muendelezo wa kalenda ya shule. Akizungumza wakati wa kutembelea miradi ya ujenzi wa madarasa katika shule ya sekondari ya Bomu, kaunti ya Mombasa, amesema mpango wa elimu unaendelea vyema na hakuna haja ya wazazi kuwa na wasiwasi wowote. Ameshangazwa kuona kaunti zenye miundombinu bora ya kufanikisha elimu ya awali katika shule za upili kama vile Mombasa, Kwale na Nairobi zipo nyuma katika maandalizi ya elimu ya sekondari ya awali. Kuhusu visa vya moto katika shule ya upili, amewalaumu wazazi kwa tatizo hilo huku akiwalimbikizia jukumu la ujenzi upya wa madarasa yaliyochomeka. In terms of exams, by the grace of God Almighty, it is our sincere prayer that the exam is done as is scheduled. The exam is usually carried out just to see how much the child has
Nobody is expected to get 100%. And usually if the best child gets 60%, then you prorate downwards and they still move forward. In my most humble opinion, that is the best way to go, rather than risking muddling the whole year as we have a new government coming in together with the double intake. The problem is with the parents at home. If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise, because we'll do exams under the trees. That's how it's going to be. Because if you are mad, why don't you start by banning the house of your father? Are we together? And the parents will rebuild it. That's how it is, pure and simple. So if you look like you have children, go and talk to your children and engage them so that they respect themselves first and then they respect others. So I don't bother about children banning schools. If you ban a school, you will rebuild it and you will do your exams under a tree or even under a toilet. It doesn't matter, but you will still do the exam. Na mtazamaji, tuendelee kutafakari haya magoha tunapoelekea katika mapumziko mafupi, lakini tungali na mengi. Tunarudi hivi punde.